11வது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் ஆகப்பட்டது செக்யூலர் ஸ்டேட். நம்ம நாடை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு ரிலீஜனுமே அஃபீஷியல் ரிலிஜன் கிடையாது. 42nd கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி தான் கொண்டு வந்தாங்க 1976ல. நோ ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேன் பி ப்ரொவைடட் வித்தின் த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன். அதாவது ரிலீஜனுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் கம்ப்ளீட் செப்பரேஷன் இருக்கக்கூடியது தான் வெஸ்டர்ன் செகுலரிசம். The right to vote was extended only gradually. CNAG as well பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் an independent body. அவங்களோட வேலை வந்து தணிக்கை. gave constitutional recognition to the panchayats, that is rural local governments. ஸோ இன்னொரு கான்ஸ்டிடியூஷன் இருந்து தான் இதை பாரோ பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு கிரிட்டிசிசமா வச்சாங்க. அதுல முதல் பார்ட் ஆகப்பட்டது யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரி, ஆர்டிகல் 1 to 4. லீகல் டாக்ஸ் நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் 8 ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் பாலிட்டியில் இருக்கும். போன கிளாஸ்ல we discussed about salient features of Indian constitution. அதில் 10 ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த செஷனில் 11th ஃபீச்சர்ல இருந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த சாப்டர் ஆகப்பட்டது ஒரு முக்கியமான சாப்டர் மட்டும் இல்லாமல் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய மொத்த ஸ்கீமையும் புரிஞ்சுக்கணும், இல்லை மொத்த ஆஸ்பெக்டையும் புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னாக்க என்ன மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸோட கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இயங்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம். அப்படி பார்க்கும் பொழுது தான் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சருமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சராக பார்க்கப்படுது. அப்படி பார்க்கும் பொழுது 11வது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சராக இருக்கிறது செக்யூலர் ஸ்டேட். 11வது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சராக இருக்கிறது செக்யூலர் ஸ்டேட். இப்போ நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய புக் ஆகப்பட்டது லக்ஷ்மிகாந்த் அவர்களுடைய புஸ்தகம் 8th edition ஆன் இந்தியன் பாலிட்டி. யூபிஎஸ்சி மாணவர்கள், டிஎன்பிஎஸ்சி மாணவர்கள், கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள், நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இருக்கும். ஏன் கிளாட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் கூட இருக்கும். இதை தாண்டி சட்ட மாணவர்களுக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆகப்பட்டது 2 செமஸ்டரில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பல யூனிவர்சிட்டியில். அப்படி பார்க்கும் பொழுது லக்ஷ்மிகாந்த் அவர்களுடைய புஸ்தகத்தை ரெஃபர் பண்ணி தான் எல்லாருமே பெரும்பாலும் படிக்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து தொடர்ச்சியாக அப்டேட்டட் எடிஷன் 8th edition ஆஃப் லக்ஷ்மிகாந்தை வச்சு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் பாலிட்டியை. இதை தாண்டி நம்ம ஒன் வேர்ட்ஸ்க்கும் வந்து வீடியோஸ் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் பிலிம்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி, டிஎன்பிஎஸ்சி, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்தியன் பாலிட்டி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் யூபிஎஸ்சியில் கேட்குறாங்க, எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க, மற்ற காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லையும் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்றத சாப்டர் வைஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். 11வது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் ஆகப்பட்டது செக்யூலர் ஸ்டேட். த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அ செக்யூலர் state. Hence, it does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian state. நம்ம நாடை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு ரிலீஜனுமே அஃபீஷியல் ரிலிஜன் கிடையாது. ஏன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கொண்டு வரும் பொழுது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் கான்ஸ்டிடியூஷன் அசம்பிளியில் ரொம்ப கிளியராக இருந்தாங்க. நம்ம நாட்டுக்குன்னு எந்த ரிலீஜனும் கிடையாது. நம்ம நாட்டுக்கு பண்பாடு இருக்குது. அந்த பண்பாடை வந்து கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டியை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுன்றதுக்காக ஒரு பர்டிகுலர் ரிலீஜனை வந்து மேற்கோள் காட்டி நம்மளோட நாடை வந்து யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி கொண்டு வர முடியாதுங்கிறதுனால ரிலீஜன் வந்து கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து முன்னுதாரணமாக வச்சாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது the following provisions of the constitution reveal the secular character of the Indian state. ஸோ செக்யூலர் கேரக்டரை நம்ம வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், அதாவது செக்யூலரிசமை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து அப்படி பார்க்கும் பொழுது the term secular was added to the preamble of the Indian Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. அதாவது இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கக்கூடிய பிரியாம்பிள்ல செக்யூலர் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை ஆகப்பட்டது 42nd கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி தான் கொண்டு வந்தாங்க 1976ல. அதுக்கு முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாம்பிள்ல செக்யூலர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து இருக்காது.
அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, செக்யூலர் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையாகப்பட்டது கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வழியா தான் கொண்டு வராங்க. 42nd கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வழியா தான் கொண்டு வராங்க. அப்படி பார்க்கும்போது 1976ல கொண்டு வராங்க. ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட், preamble secures to all citizens of India. Preamble secures to all citizens of India liberty of belief, faith, worship. Liberty of belief, faith, worship. The preamble secures to all citizens of India liberty of belief, faith and worship. இதை தாண்டி the state shall not deny to any person equality before law, equal protection of the laws. Article 14 of the Constitution of India. So state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws. That is what Article 14 provides for. So நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, state shall not deny, it will not deny to any person equality before law, equal protection before laws, equal protection of the laws as per Article 14 of the Constitution of India. Right to equality நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியும். ஸ்டேட் வந்து ரோல் வந்து ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் த லா ஆர் ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் தி லாஸ். இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்டுமே ஆர்டிகல் 14 ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேட் ஷெல் நாட், அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த செக்யூலர் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டேட் ஷெல் நாட் டிஸ்கிரிமினேட், யாரையுமே ஸ்டேட் வில் நாட் டிஸ்கிரிமினேட் அகைன்ஸ்ட் எனி சிட்டிசன் ஆன் த கிரவுண்ட் ஆஃப் ரிலீஜன். ரிலீஜனை பேஸ் பண்ணி டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் ஆர்டிகல் 15 ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. ஆர்டிகல் 15 ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. தென் ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் all citizen, equality of opportunity for all citizen in matters of public employment, in matters of public employment, equality of opportunity for all citizens in matters of public employment. Article 16 of the Constitution of India. Article 16 of the Constitution of India. So Article 16 எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, equality of opportunity for all citizen, for all citizen in matters of public employment. So public employment பொறுத்த வரைக்கும் செக்யூலரிசம் இஸ் இன் ஃபோர்ஸ். எப்படின்னா, எதை பேஸ் பண்ணியோ ரிலீஜனை பேஸ் பண்ணி வந்து பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடையாது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் சிட்டிசன், யாரையுமே வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண முடியாது பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும். தென் கம்ஸ் ஆல் பர்சன்ஸ் ஆர் ஈக்குவலி என்டைட்டில்ட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் கான்ஷியன்ஸ் அண்ட் ரைட் டு ஃப்ரீலி ப்ரொஃபஸ், ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ராபகேட் எனி ரிலிஜன். இந்தியாவில் ஒரு ரிலீஜனை வந்து ப்ராபகேட் பண்ணுறதுக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கும் ப்ராஃபஸ் பண்ணுறதுக்கும் எந்த ஒரு தடையுமே கிடையாது. அதுதான் ஆர்டிகல் 25 ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கொடுக்குறாங்க. தென் கம்ஸ் every religious denomination or any of its sections shall have the right to manage its religious affairs, as per Article 26 of the Constitution of India. As per Article 26 of the Constitution of India padi, every religious denomination or any of its sections, எந்த ஒரு ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷனாக இருந்தாலும் இல்லை அதோடைய செக்ஷன்ஸு, அந்த ரிலீஜனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செக்ஷன்ஸு, மேபி அந்த கம்யூனிட்டிஸு பார்த்தீங்கன்னா, as a right to manage its religious affairs. டெம்பிளாக இருக்கலாம், சர்ச்சாக இருக்கலாம், மாஸ்காக இருக்கலாம், எல்லாமே அவங்களுடைய ரிலீஜியஸ் அஃபேர்ஸ், அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கல்ச்சுரல் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீடமை கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆஸ் பர் ஆர்டிகல் 26ல கொடுத்துருக்காங்க. நோ பர்சன் ஷால் பி கம்பெல்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நோ பர்சன் ஷால் பி கம்பெல்ட் டு பே எனி டாக்ஸஸ் ஃபார் தி ப்ரொமோஷன் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் ரிலிஜன். நோ பர்சன், I repeat, no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion of a particular religion as per Article 27. So, இதுல முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion of a particular religion. So, ஒரு பர்டிகுலர் ரிலிஜனை ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக
state cannot levy taxes as per Article 27 of the Constitution of India. இது எல்லாமே secular feature within the Constitution of India. Then comes no religious instruction shall be provided. Very, very important. No religious instruction shall be provided in any education institution maintained by the state. So, as per Article 28 of the Constitution of India, no religious instruction can be provided within the education institution maintained by the state. Or education institution maintained by the state na no religious instruction can be provided. No religious instruction can be provided. Any section of the citizen, very, very important, any section of the citizen shall have the right to conserve its distinct language, script or culture as per Article 29 of the Constitution of India. Any section of the citizen shall have the right to conserve its distinct language, script or culture as per Article 29 of the Constitution of India. Then comes all minorities shall have the right to establish and administer educational institutions. All the minorities shall have the right to establish and administer education institutions of their choice as per Article 30 of the Constitution of India. இது வந்து Article 30 of the Constitution of Indiaல கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா ஒரு எஜுகேஷனல் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுமே they can manage their affairs, அவங்க இண்டிபெண்டா மேனேஜ் பண்ண முடியும். So, according to Article 30, there is an independence for all the minorities for running their own education institution. The state, very, very important, the state shall endeavor to secure for all the citizens a uniform civil code, all its citizens a uniform civil code as per Article 44 of the Constitution of India. State, அதாவது as per Article 12 of the Constitution of India, state as per Article 12 of the Constitution of India shall, very, very important. இந்த shall, may இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப important. mayனா discretionary power, அதாவது mandatory கிடையாது. shallனா the state has to take efforts. Shall endeavor to, very important word, the choice of the word பாருங்க, secure for all the citizens a uniform civil code வரணும் அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டிருக்காங்க as per section 44 of the Constitution of India. இதுல முக்கியமான அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், ஏன் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் கூட இது தொடர்ச்சியாக கேட்டுட்டு இருக்காங்க, வெஸ்டர்ன் செக்குலரிசம் கான்செப்டுக்கும் இந்தியன் செக்குலரிசம் கான்செப்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு இதை கண்டிப்பாக எல்லா மாணவர்களுக்கும் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும். வெஸ்டர்ன் கான்செப்ட் ஆஃப் செக்குலரிசம் connotes a complete separation between religion, the church, and the state. Complete separation between the religion and the state. Politics. அதாவது ரிலீஜனுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் கம்ப்ளீட் செப்பரேஷன் இருக்கக்கூடியது தான் வெஸ்டர்ன் செக்குலரிசம். This negative concept of secularism is inapplicable in the Indian situation. Indian situationல இந்த நெகட்டிவ் கான்செப்டுக்கு இடம் கிடையாது. ஆன் சுச்சுவேஷன் வேர் தி சொசைட்டி இஸ் மல்டி ரிலீஜியஸ், நம்ம சொசைட்டி ஆகப்பட்டது மல்டி ரிலீஜியஸ், யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி. அதனால என்ஸ் தி இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் எம்பாடிஸ் த பாசிட்டிவ் கான்செப்ட் ஆஃப் செக்குலரிசம். So Indian constitution is based on positive secularism. Western secularism is based on negative concept of secularism, where the religion is separated completely from the state, that is politics. Whereas Indian secularism is inclusive, அதாவது positive concept of secularism, giving equal, that is very, very important. What is positive concept of secularism? What is positive concept of secularism? Giving equal respect to all religions. Giving equal respect to all religions. Giving equal respect to all religions, or protecting all religions equally. Protecting all religions equally.
எல்லா ரிலீஜனையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கான பவரும் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல உண்டு. அதாவது பாசிட்டிவ் கான்செப்ட் ஆஃப் செகுலரிசம், protecting all religions equally, protecting all religions equally. Then comes, moreover, the constitution has also abolished the old system of communal representation. Constitution of India has also abolished the old system of communal representation brought by the Britishers. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா லக்ஷ்மிகாந்த் சார் அவர்களுடைய புக்லயே அதே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது செகுலரிசம் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சப்ஸ்கிரிப்ட்ல போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா இங்க பாருங்க 9ன்னு போட்டிருக்காங்க, அது கீழே வாங்க. கிளியரா என்ன கொடுத்திருக்காருன்னா, the 1935 acts provided for communal representation. It provided for communal representation. But whereas in Indian constitution, we completely abolished communal representation in Indian constitution. And that is reservation of seats in the legislature on the basis of religion. However, it provides for the temporary reservation of seats. It provides for temporary reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes to ensure adequate representation to them. So affirmative action based பண்ணி ரிசர்வேஷனை கொடுத்து ரெப்ரசன்டேஷனுக்காக adequate representation கொடுக்கணுன்றதுக்காக scheduled caste and scheduled tribe கொடுக்கணுன்றதுக்காக Constitution of Indiaல ரிசர்வேஷன் கொண்டு வந்தாங்க. Then comes next important feature of Indian Constitution. That is universal adult franchise. This is 12th important feature of Indian Constitution. நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஓட்டிங் சிஸ்டம் ஆகப்பட்டது யூனிவர்சல் அடல்ட் பிரான்ச்சைஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஓட்டிங் பண்றோம். இந்த யூனிவர்சல் அடல்ட் பிரான்ச்சைஸ் ஆகப்பட்டது ஆர்டிகல் 326 ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியால கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் பாரத் ரத்னா பாபா சாஹிப் டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் நம்ம நாட்டுக்கு ரெப்ரசன்டேஷனை கொண்டு வரணுன்றதுக்காக வழிவகுக்கும் பொழுது யூனிவர்சல் அடல்ட் பிரான்ச்சைஸை பத்தி டிபேட் பண்றாரு கான்ஸ்டிடியூஷன் அசெம்பிளில. டெஃபினட்டா எல்லாரும் அந்த டிபேட்டை டீட்டெயில்டா பார்க்கணும். நம்ம இன்னொரு தருணத்துல இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஸ்பெக்டை நம்ம பார்ப்போம். பட் அம்பேத்கர் அவர்கள் கொண்டு வரும் பொழுது யூனிவர்சல் அடல்ட் பிரான்ச்சைஸ்ங்கிற கான்செப்டை ஏன் கொண்டு வந்தாருன்னா, எவ்ரி சிட்டிசன் ஹாஸ் டு ஹேவ் த பவர் டு ஓட். அந்த பவர் டு ஓட்டை ரைட் டு ஓட்டா கொண்டு வரதுக்காக தான் ஆர்டிகல் 326 ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியால யூனிவர்சல் அடல்ட் பிரான்ச்சைஸ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வராரு ஆர்டிகல் 326 ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியால. அப்படி பார்க்கும் பொழுது த இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் adopts universal adult franchise as a basis of elections to the Lok Sabha and the state legislative assembly. So the Indian constitution adopts universal adult franchise as a basis of elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies. அடுத்த important aspect, every citizen who is not less than 18 years of age has a right to vote. Very, very important. Every citizen, very, very important. Voting ingiradhe citizenship based பண்ணி தான். Every citizen who is not less than 18 years of age has the right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth, and so on. So you may be a wealthy person. You may be from a particular religion. You may be from a particular race. You may be from a particular caste. It doesn't matter. Every citizen has the right to vote. இந்த right to vote ஆகப்பட்டது fundamental right-ஆ, constitutional right-ஆ, statutory right-ஆ,
நேச்சுரல் ரைட்டா அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா, ரைட் டு ஓட் ஆகப்பட்டது இஸ் அ ஸ்டாச்சுட்டரி ரைட், லீகல் ரைட். The voting age was reduced to 18 years from 21 years in 1989 by the 61st Constitutional Amendment Act of 1988. 61st Constitutional Amendment Act of 1988. இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, introduction of universal adult franchise by the constitutional makers was a bold experiment and highly remarkable in view of the vast size of the country, its huge population, high poverty, social inequality and overwhelming illiteracy. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல, ஈவன் in the western countries, the right to vote was extended only gradually. For example, USA gave franchise to women in 1920 only. உமனுக்கு franchise கொடுத்தது யூஎஸ்ஏல 1920 தான். பிரிட்டன் 1928ல கொடுக்குறாங்க. USSR, now Russia in 1936. France in 1945. Italy in 1948. Switzerland in 1971. But in India, we gave the right to vote, universal adult franchise, for every citizen without discriminating on the basis of caste, race, sex, religion. எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனும் பேஸ் பண்ணாம நம்ம ரைட் டு ஓட் ஆகப்பட்டதை யூனிவர்சல் அடல்ட் பிரான்ச்சைஸ் வழியா எல்லா சிட்டிசனுக்கும் நம்ம கொடுத்தோம். We were the most advanced civilization on the date of the Constitution of India to provide right to vote to எல்லா சிட்டிசனுக்கும். இப்போ எஸ்ஐஆர் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதை பற்றி ஒரு காணொலி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நான் அதை பற்றி பேசியிருப்பேன். எஸ்ஐஆர் பற்றி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை நான் பேசியிருப்பேன். அதில் படித்து கிளியராக கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஸ்கீம் ஆஃப் எஸ்ஐஆரை பற்றி நான் பேசியிருப்பேன். அதை நிறைய பேர் இந்த வீடியோவை பார்த்துருந்தாங்க. எஸ்பெஷலாக சட்ட மாணவர்கள், யூபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க, டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துருந்தாங்க. அந்த வீடியோவில் வந்து டீட்டெயில்டு கண்டென்ட் வந்து பேசியிருக்கேன். அதாவது ரைட் டு ஓட் ஆகப்பட்டது ஆர்டிகல் 324 ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, ஆர்டிகல் 325 ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, ஆர்டிகல் 326 ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ரெட் வித் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த பீப்புள் ஆக்ட் 1950ல இன் ஸ்பெசிபிக் நீங்க டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் அட்ராக்ட் பண்ணாம இருந்தா செக்ஷன் 16 படி தென் உங்களுடைய நேம் ஓட்டர் லிஸ்ட்ல எலக்டோரல் ரோல்ஸ்ல வந்தாதான் யூ ஹேவ் த ரைட் டு ஓட். அந்த ப்ராசஸை கேரி அவுட் பண்றது தான் எஸ்ஐஆர், ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன். அந்த ரிவிஷன் ஆகப்பட்டது சம்மரி ரிவிஷன் உண்டு, ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் உண்டு. ஏன்னா கான்ஸ்டியூஷன் செக் பண்ணணும், நீங்க எங்க இருக்கீங்க செக் பண்ணணும், நீங்க அந்த கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கீங்களா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். அப்பதான் எலக்டோரல் ரோல்ஸ் கேன் பி டிரான்ஸ்பரண்ட். ஒன்லி உங்களோட பேர் எலக்டோரல் ரோல்ஸ்ல வந்தா மட்டும்தான், உங்க பெயர் எலக்டோரல் ரோல்ஸ்ல வந்தா மட்டும்தான் நீங்க போய் ஓட் பண்ண முடியும். அதனால நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, ரைட் டு ஓட் ஆகப்பட்டது ஆர்டிகல் 326 ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியால கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அத ரைட் டு ஓட்டா ஸ்டாச்சுட்டரி ரைட்டா கொடுக்கக்கூடிய சட்டம் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த பீப்புள் ஆக்ட் வழியா தான் கொடுக்கப்படுது. ஸோ இட் இஸ் a statutory right. Even though right to vote கொடுக்கக்கூடிய ஆர்டிகல் 326 ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆகப்பட்டது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்தாலும், ஆனா ரைட் டு ஓட்டுங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கிறது உங்களுடைய பெயர் எலக்டோரல் ரோல்ஸ்ல இருந்தா கிடைக்கும். அதனால நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன, யூனிவர்சல் அடல்ட் பிரான்ச்சைஸ் மேக்ஸ் டெமோக்ரஸி broad based. Universal adult franchise makes democracy broad based, enhances the self-respect and prestige of the common people, upholds the principles of equality, enables minorities to protect their interest and opens up
new hopes and vistas for weaker section. Then comes a very, very important feature, single citizenship. My dear friends, நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் though the Indian constitution is federal, நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஃபெடரலாக இருந்தாலும் and envisages dual polity, சென்ட்ரல் ஸ்டேட்ஸை வந்து வச்சிருந்தாலும் it provides for only a single citizenship. Single citizenship இது வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது. That is Indian citizenship. In countries like USA, on the other hand, each person is not only a US citizen but also a citizen of the particular state to which he belongs. Particular state to which he belongs. Thus, he owes allegiance to both and enjoys dual sets of rights. One conferred by the national government, another by the state government. In India, all citizens, irrespective of the state in which they are born or reside, enjoy the same political and civil rights of citizenship all over the country. All over the country. And no discrimination is made between them. And no discrimination is made between them. So discrimination is not made between them. Then comes a very important aspect. Despite the constitutional provision for a single citizenship, constitutional provision ஆகப்பட்டது single citizenshipகாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் uniform rights for all the people and uniform rights for all the people, India has been witnessing communal riots, class conflicts, caste wars, linguistic clashes, and ethnic disputes. This means that cherished goal of the constitution makers to build a united and integrated Indian nation has not been fully realized. அப்போ அது வேணும்னு சொன்னாக்கா இன்னும் further steps நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் கொண்டு வரணும் for the purpose of unity, integrity, sovereignty of the nation. Then comes 14th important feature of the Indian Constitution, independent bodies. Indian Constitution not only provides for the legislative, executive, and judicial organs of the government, central and state, but also establishes certain independent bodies. They are envisaged by the Constitution as the bulk works of the democratic system of government in India. These are a election commission, independent body. எதுக்காகனா to ensure free and fair election to the parliament. Free and fair election to the parliament. State legislatures, office of the President of India, and office of the Vice President of India, idellame independent bodies. Then comes another independent body, CNAG, Controller and Auditor General of India. CNAG as well பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் an independent body. அவங்களோட வேலை வந்து தணிக்கை, ஆடிட் பண்றது. எதுக்காகனா to audit the accounts of the central and state governments. He acts as the guardian of public purse. Public purse. இப்போ கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து அந்த பணத்தை எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்றாங்க, கவர்மெண்ட்ல பட்ஜெட் பண்றாங்கன்னு சொன்னாக்கா அது வந்து கடைசி மனிதருக்கு கூட போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்பொழுது சேர்ந்துதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டறிகிற இடத்துலையும் கரெக்டா போச்சா அப்படின்னு கண்டறிகிற இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய பாடி தான் Controller and Auditor General of India, and comments on the legality and propriety of the government expenditure. Legality and propriety of the government expenditure. Then comes Union Public Service Commission. Union Public Service Commission conducts examination for
recruitment to all India services, Union Public Service Commission examination conduct பண்றாங்க. எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா for recruitment to the all India services. all India servicesக்கு recruit பண்றதுக்காக exam conduct பண்றாங்க. And higher central services. It also advises the president on disciplinary matters. It also advises the president on disciplinary matters. Then comes state public service commissions. In every state, அதாவது state public service commission. இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் நம்ம ஸ்டேட் இருக்கிறதுக்கு காரணம் to conduct examination for recruitment to state services and to advise the governor on disciplinary matters. கவர்னருக்கு on disciplinary matters அட்வைஸ் பண்றதுக்காக ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ஸ் இருந்துகிட்டு இருக்கு. அப்படி பார்க்கும்போது at present இப்போதைக்கு there are 3 all India services, namely Indian Administrative Services, Indian Police Service, Indian Forest Service, Indian Civil Service was replaced by IAS, and Indian Police was replaced by IPS and were recognized by the Constitution as All India Services in All India Services. In 1963 IFOS was created and came into existence in 1966. The Constitution ensures the independence of these bodies. இந்த ஒரு பாடியுமே, அதாவது இசிஐயா இருக்கலாம், சிஎன்ஏஜியா இருக்கலாம், யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனா இருக்கலாம், ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனா இருக்கலாம், எல்லா இண்டிபெண்டன்ட் பாடிஸுமே வந்து இண்டிபெண்டா ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்கான வேரியஸ் ப்ராவிஷன்ஸை நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் கொடுத்துருக்காங்க. லைக் செக்யூரிட்டி ஆஃப் டென்யூர், ஃபிக்ஸட் சர்வீஸ் கண்டிஷன்ஸ், எக்ஸ்பென்சஸ் பீங் சார்ஜ் ஆன் தி கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் உடைய எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் சார்ஜ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. தென் கம்ஸ் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர், எமர்ஜென்சி ப்ராவிஷன்ஸ். Very, very important feature, emergency provisions. The Indian Constitution contains elaborate emergency provisions to enable the president to meet any extraordinary situations. President to meet any extraordinary situation effectively. The rationality behind the incorporation of this provision is to safeguard sovereignty, unity, integrity, and security of the country. The democratic political system and the Constitution. Constitution envisages 3 types of emergencies. Constitution envisages 3 types of emergencies, namely national emergency on the ground of war or external aggression or armed rebellion, Article 352 of the Constitution of India. 2, state emergency, president's rule on the ground of failure of constitutional machinery in the states, like Article 356 of the Constitution of India, or to failure to comply with the directions of the center, Article 365 of the Constitution of India. Then comes financial emergency. Financial emergency on the ground of threat to the financial stability or credit of India, Article 360 of the Constitution of India. During the emergency, the central government becomes all powerful and states go into total control of the center. States will go into the total control of the center. It converts the federal structure into a unitary one
without formal amendment to the constitution. This kind of transformation of the political system from federal during normal times, this kind of transformation of the political system from federal during normal times to unitary during emergency is a unique feature of the Indian constitution, is a unique feature of the Indian constitution. Then comes 16th important feature, three-tier government. Originally, the Indian constitution, like any other federal constitution, provided for a dual polity and contained அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் provisions with respect to organization and powers of the center and states-உம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் 73வது 74வது கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஆக்ட் 1992ல த்ரீ-டயர் கவர்மெண்ட்டை உருவாக்குறதுக்கான செயல்பாடு எடுத்தாங்க. அதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் டயர் ஆஃப் த கவர்மெண்ட், தட் இஸ் லோக்கல், which is not found in any other constitution of the world. 73rd Amendment Act of 1992 gave constitutional recognition to the panchayats, that is rural local governments, by adding a new part 9, new schedule 11 to the constitution. This part provides for a three-tier system of panchayat raj. Three-tier system of panchayat raj in every state. That is panchayats at the village, அதாவது panchayats வந்து village levelல, intermediate and district levels. அதே மாதிரி 74th Amendment Act of 1992 கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெகக்னிஷனை முனிசிபாலிட்டிஸ்க்கு கொடுத்தாங்க, அர்பன் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ். எப்படின்னா பை ஆடிங் நியூ பார்ட் 9A அண்ட் அ நியூ ஷெட்யூல் 12 டு த கான்ஸ்டிடியூஷன். இதில் திஸ் பார்ட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் 3 types of municipalities in every state. 3 types of municipality in every state. அதில் முக்கியமாக நகர் பஞ்சாயத் ஃபார் அ டிரான்சிஷனல் ஏரியா, municipal council for a smaller urban area, municipal corporation for a larger urban area. Next comes a very very important feature, cooperative societies. 97th Constitution Amendment Act of 2011 ஆகப்பட்டது கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஸ்டேட்டஸையும் ப்ரொடெக்ஷன் டு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸையும் கொடுத்தாங்க. இன் திஸ் கான்டெக்ஸ்ட் 3 சேஞ்சஸை கான்ஸ்டிடியூஷனில் கொண்டு வர முயற்சி பண்ணாங்க. அதில் முக்கியமாக இட் மேட் தி ரைட் டு ஃபார்ம் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஆஸ் பர் ஆர்டிகல் 19 of the Constitution of India. It made the right to form cooperative societies a fundamental right. 2, it included a new directive principles of state policy on promotion of cooperative societies, Article 43B. Then it added a new part 9B in the Constitution, which is entitled as the Cooperative Societies Act, Article 243ZH to Article 243ZT. இதில் நியூ பார்ட் 9B contains various provisions to ensure that cooperative societies in the country function in a democratic, professional, autonomous, economically sound manner. இந்த cooperative societies ஆகப்பட்டது empowers the parliament in respect of multi-state cooperative societies and the state legislatures in respect of other cooperative societies to make the appropriate law. டோட்டலா நம்ம பார்த்தது 17 features of the Indian Constitution நம்ம பார்த்தோம். இதுல
லக்ஷ்மிகாந்த் அவர்களுடைய புஸ்தகத்தில் 34வது பேஜ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷனுங்கிற தலைப்பும் உண்டு. இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷனை வந்து முதல் கிரிட்டிசிசம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் அ பாரோடு கான்ஸ்டிடியூஷன். ரெண்டாவது கிரிட்டிசிசம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கார்பன் காப்பி ஆஃப் தி 1935 ஆக்ட். மூணாவது கிரிட்டிசிசம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்இண்டியன் அண்ட் ஆன்டி இண்டியன். நாலாவது கிரிட்டிசிசம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்காந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன். அஞ்சாவது இம்பார்ட்டன்ட் கிரிட்டிசிசம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எலிஃபென்டைன் சைஸ். ஆறாவது இம்பார்ட்டன்ட் கிரிட்டிசிசம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாரடைஸ் ஆஃப் த லாயர்ஸ். இந்த மாதிரி 6 கிரிட்டிசிசம் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் மேலே வைக்கிறாங்க. இந்த 6 கிரிட்டிசிசம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம். கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன். நம்ம salient features ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் பார்க்கும் பொழுது நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸை வந்து நிறைய கிரிட்டிசிசமும் உண்டு. அப்படி பார்க்கும்பொழுது த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா as framed and adopted by the Constituent Assembly of India has been criticized on the following ground. அதில் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் ஆகப்பட்டது a borrowed constitution. இதில் the critics opine that the Indian constitution contains nothing new. இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து எதுவுமே புதுசு இல்லை, ஒரிஜினலும் இல்லை. தே டிஸ்கிரைப்ட் இட் ஆஸ் அ பாரோடு கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் பேக் ஆஃப் பாரோவிங்ஸ். ஸோ இன்னொரு கான்ஸ்டிடியூஷன் இருந்து தான் இதை பாரோ பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு கிரிட்டிசிசமாக வச்சாங்க. ஆர் அ ஹாட்பாட்ச் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் அ பேட்ச் ஒர்க் ஆஃப் செவரல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். However, நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா this criticism is unfair and illogical. This is because the framers of the constitution made necessary modification in the features borrowed from other constitution for their suitability to the Indian conditions, at the same time avoiding their faults. இதில் முக்கியமாக இந்த கிரிட்டிசிசமை ஆன்சர் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய பாபா சாஹேப் டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் அவர்கள் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்சர்வேஷனை கொடுத்திருந்தாரு கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசெம்பிளியில். I quote the exact words. While answering the above criticism in the Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, said, one likes to ask whether there can be anything new in a constitution framed at this hour in the history of the world. More than 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted. It has been followed by many countries reducing their constitution to writing. What the scope of a constitution should be as long as been settled. What the scope of the constitution should be has long been settled. Similarly, what are the fundamentals of the constitution recognized all over the world have also been incorporated. Given these facts, all constitutions in their main provisions must look similar. The only new thing, if there can be, in any constitution framed so late in the day, are the variations made to remove the faults and to accommodate it to the needs of the country. The charge of producing a blind copy of the constitution of other countries is based, I'm sure, on an inadequate study of the constitution. அப்படிங்கிறத B.R. அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கார். அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஆல்ரெடி ஃப்ரேம் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு, ஏதாவது ஃபால்ஸ் இருந்தால் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம்
அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய முக்கியமான ஒப்பீனியனாக இருந்தது. இது எப்போ சொல்கிறாருன்னா கான்ஸ்டியூஷன் அசெம்பிளி டிபேட்டில் வால்யூம் 7ல் பேஜ் நம்பர் 35 to 38ல் இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ட் கிரிட்டிசிசம் ஆகப்பட்டது கார்பன் காப்பி ஆஃப் தி 1935 ஆக்ட். கார்பன் காப்பி ஆஃப் தி 1935 ஆக்ட். The critics of the Indian Constitution said that the framers of the Constitution have included a large number of the provisions of the Government of India Act of 1935 into the Constitution of India. Hence, they called the Constitution as a carbon copy of the 1935 Act or an amended version of the 1935 Act. For example, N. Srinivasan observed that the Indian Constitution is both in language and substance a close copy of the Act of 1935. Similarly, Sir Ivor Jennings, a British constitutionalist, said that the Constitution derives directly from the Government of India Act 1935, from which in fact many of its provisions are copied almost textually. Further, P.R. Deshmukh, a member of the Constituent Assembly, commented that the Constitution is essentially the Government of India Act of 1935 with only adult franchise added. Then comes a very, very important observation by Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar answered the above criticism in the Constituent Assembly again. Enna answer pannarana? I quote the exact words of Baba Sahib. As to the accusation that the draft constitution has reproduced a good part of the provisions of the Government of India Act 1935, I make no apology. There is nothing to be ashamed of in borrowing. It involves no plagiarism. Plagiarism கிடையாது. எதுவும் நம்ம அஷேம்டா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை borrow பண்ணதுனால. Nobody holds any patent rights in the fundamental ideas of a constitution. Nobody holds a patent rights. What I am sorry about is that the provisions taken from the Government of India Act 1935 relate mostly to the details of the administration. So Government of India Act 1935 எடுத்திருக்கிறது அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை சார்ந்ததானே தவிர எதுவுமே அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணல அப்படிங்கிறது தான் பாபா சாஹிப் சொல்லியிருந்தார். Then comes a third important criticism, un-Indian, anti-Indian. According to the critics, the Indian Constitution is un-Indian or anti-Indian because it does not reflect the political traditions and the spirit of India. They said that the foreign nature of the Constitution makes it unsuitable to the Indian situation or unworkable in India. In this context, K. Anumantayya, a member of the Constituent Assembly, commented, "We wanted the music of Veena or Sitar, but we have the music of a English band. That was because our constitution makers were educated that way." Similarly, Loknath Mishra, another member of the Constituent Assembly, criticized the constitution as slavish limitation of the West, much more a slavish surrender to the West. Further, Laxmikanth Sahu is also a member of the Constituent Assembly, observed the ideals on which the draft constitution is framed have no manifest relation to the fundamental spirit of India. This constitution would not prove suitable, would break down soon after being brought into operation. அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்ஸ்டியூஷன் அசெம்பிளியில் லக்ஷ்மி நாராயண் சாஹூ சொல்றார். பட் வெராஸ்
கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா பாபா சாஹேப் டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் கொண்டு வந்தது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து தான் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை கொண்டு வந்திருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா 1935 இருந்து பாரோ பண்ணது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தானே தவிர எங்கேயுமே ஸ்லேவரிக்கான இருக்கக்கூடிய ப்ராவிஷன்ஸை பாபா சாஹேப் டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் உள்ள இன்கார்பரேட்டே பண்ணல அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதிலிருந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஃபோர்த் இம்பார்ட்டன்ட் கிரிட்டிசிசம் ஆகப்பட்டது அண்ட் அன்காந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிற கிரிட்டிசிசம். அக்கார்டிங் டு த கிரிட்டிக்ஸ், the Indian constitution is un-Gandhian because it does not contain the philosophy and ideals of Mahatma Gandhi, fondly known as Bapu or father of the nation in India. They opined that the constitution should have been raised and built upon village panchayats, district panchayats. In this context, the same member of the Constituent Assembly, K. Hanumantayya, said that is exactly the kind of constitution Mahatma Gandhi did not want and did not envisage. T. Prakasam, another member of the Constituent Assembly, attributed this lapse to Ambedkar's non-participation in the Gandhian movement and the antagonism towards the Gandhian ideas. Then comes the fifth important criticism, elephantine size, the size of the Indian Constitution. The critics stated that the Indian Constitution is too bulky and is too detailed and contains some unnecessary elements. Sir Ivan Jennings, a British constitutionalist, observed that the provisions borrowed were not always well selected and the constitution, generally speaking, was too long and complicated. In the context, H.V. Kamath, a member of the Constituent Assembly, commented, the emblem and crest that we have selected for our assembly is an elephant. It is perhaps in conscience with that our constitution too is the bulkiest that the world has produced. He also said, I'm sure the House does not agree that we should make the Constitution an elephantine one. அப்படின்னு சொல்லி Constituent Assemblyல yes debated. Then comes the sixth important criticism of the Indian Constitution, paradise of lawyers. According to the critics, Indian Constitution is too legalistic and very, very complicated. They opine that the legal language and phraseology adopted in the Constitution makes it a complex document. The same Sir Ivan Jennings called it as a lawyer's paradise அப்படின்னு சொன்னார். ஏன் லாயர்ஸ் பாரடைஸ்ன்னு சொன்னாருன்னா, லாயர்ஸ் நிறைய பேர் கான்ஸ்டிடியூஷன் அசம்பிளியில் டிபேட் பண்ணி தான் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவை கொண்டு வந்தாங்க. ஏன் நம்மளுடைய பாபா சாஹேப் டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர் அவர்களே லாயராக இருந்து தான் சேர்மன் ஆஃப் த டிராஃப்டிங் கமிட்டியாக இருந்தார். அப்படி பார்க்கும் பொழுது HK மகேஸ்வரி அப்படிங்கிறவர் மெம்பர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் அசம்பிளி ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொன்னார். The draft tends to make people more litigious, more inclined to go to law courts, litigious, and less truthful and less likely to follow the methods of truth and non-violence அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அப்படி சொல்லிட்டு, if I may say so, the draft is really a lawyer's paradise. ஸோ லாயர்ஸ்க்கு வாய்ப்பு கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு டாக்குமெண்ட்டை தான் உருவாக்கியிருக்காங்க, அதாவது கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொன்னார். It opens up vast avenues of litigation and will give our able and indigenous lawyers plenty of work to do அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அதே மாதிரி similarly PR தேஷ்முக் அவர்கள், another member of the Constituent Assembly, said, I should however like to say that the draft of the articles have been brought before the House by Dr. B.R. Ambedkar seems to my mind to be far too ponderous, like the ponderous tomes of a law manual. A document dealing with the Constitution hardly uses so much of
padding, and so much of verbiage. Perhaps it is difficult for them to compose a document which should be, to my mind, not a law manual, but a socio-political document, a vibrating, pulsating, life-giving document. But to our misfortune, that was not to be, and we have been burdened with so much of words, which could have been very easily eliminated. அப்படிங்கிறத கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பாரடைஸ் ஆஃப் த லாயர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கிரிட்டிசிசமில். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம பார்த்தோம். அது மட்டும் இல்லாமல் கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை பார்த்தோம். இந்த சாப்டர் ஆகப்பட்டது முக்கியமான சாப்டர் எல்லா யூபிஎஸ்சி, டிஎன்பிஎஸ்சி, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கும். அதே மாதிரி லக்ஷ்மிகாந்த் அவர்களுடைய புஸ்தகத்தில் 36வது பேஜில் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அட் அ கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய பார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. அதில் முதல் பார்ட் ஆகப்பட்டது யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரி, ஆர்டிகல் 1 to 4. ரெண்டாவது பார்ட் ஆகப்பட்டது சிட்டிசன்ஷிப், ஆர்டிகல் 5 to 11. மூணாவது பார்ட் ஆகப்பட்டது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், ஆர்டிகல் 12 to 35. நாலாவது பார்ட் ஆகப்பட்டது டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி, ஆர்டிகல் 36 to 51. 4A ஆகப்பட்டது, பார்ட் 4A ஆகப்பட்டது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ், ஆர்டிகல் 51. பார்ட் 5 ஆகப்பட்டது யூனியன் கவர்மெண்ட், அதில் 52 to 151. அதில் சாப்டர் 1 எக்ஸிக்யூட்டிவ் பற்றி பேசக்கூடிய சாப்டர் 52 to 78. சாப்டர் 2 ஆகப்பட்டது பார்லிமெண்ட், 79 to 122. லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் சாப்டர் 3 ஆகப்பட்டது லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட், 123, ஆர்டிகல் 123. சாப்டர் 4 ஆகப்பட்டது யூனியன் ஜுடிஷியரி, 124 to 147. சாப்டர் 5 ஆகப்பட்டது கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா, ஆர்டிகல் 148 to 151. இதில் ஸ்டேட் பார்ட் 6 ஆகப்பட்டது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ், ஆர்டிகல் 152 to 237. சாப்டர் 1 ஜெனரல், ஆர்டிகல் 152. சாப்டர் 2 எக்ஸிக்யூட்டிவ், ஆர்டிகல் 153 to 167. சாப்டர் 3 ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர், ஆர்டிகல் 168 to 212. சாப்டர் 4 legislative powers of governor, article 213. Chapter 5 high courts, 214 to 232. Chapter 6 subordinate courts, 233 to 237. Then comes part 7, states in part B of the first schedule, 238 article delete ஆயிடுது. Part 8 the union territory, article 239 to 242. Part 9 panchayats, article 243 to 243O. Part 9A municipality, 243P to 243(7G). Part 9B cooperative societies, 243ZH to 243ZT. Part 10 the schedule and tribal areas, article 244 to 244A. Part 11 relationship between the union and the states, article 245 to 263. அதில் சாப்டர் 1 talks about legislative relations, article 245 to 255. Chapter 2 talks about administrative relations, article 256 to 263. Part 12 talks about finance, property and contracts and suits, article 264 to 300A. அதில் chapter 1 talks about finance, article 264 to 291. Chapter 2 talks about borrowings, article 292 to 293. Chapter 3 talks about property, contract, rights, liabilities, obligations, suits, article 294 to 300. Chapter 4 talks about right to property, 300A. Then talks about part 13, trade, commerce, intercourse within the territory of India, article 301 to 307. Part 14, services under the union and the states, article 308 to 323 is about services under the states. Then comes chapter 1 talks about services, that is 308 article to 314. Chapter 2 talks about public service commission, article 315 to 323. Then part 15A talks about tribunals, article 323A to 323B. Part 15 talks about elections, it does about article 324 to 329A. Part 16 talks about special provision relating to certain classes, article 330 to 342A.
Part 17 talks about official language, Article 343 to 351. Adila Chapter 1 talks about language of the Union, that is Article 343 to 344. Chapter 2 talks about regional languages, Article 345 to 347. Chapter 3 talks about language of the Supreme Court, High Court, and so on, Article 348 to 349. Chapter 44 talks about special directives, Article 350 to 351. Then talks about Article 18, emergency provisions, that is Article 352 to 360. Then comes 19, miscellaneous chapter, 19, part 19, miscellaneous subject matter, that is Article 361 to 367. Part 20, amendment to the Constitution, is from Article 368. Then comes Part 21, temporary transition and special provisions, Article 369 to 392. Then Part 22 is short title, commencement, authoritative text in Hindi and repeals, Article 393 to 395. இதில் முக்கியமாக important articles of the Constitution at a glance. Article 1, name and territory of the Union. Article 3, formation of new states and alteration of areas, boundaries of or names of existing states. Article 13 talks about law inconsistent with in derogation of the fundamental right. Article 14 talks about equality before law. Article 15 talks about prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Article 16 talks about equality of opportunity in the matters of public employment. Article 17 talks about abolition of untouchability. Article 19 talks about protection of certain rights regarding freedom of speech. Article 21 talks about protection of life and personal liberty. Article 21A, right to elementary education. Article 25 talks about freedom of conscience, free profession, practice and propagation of religion. Article 30 talks about right of minorities to establish and administer education institution. Article 32 talks about remedies for enforcement of fundamental rights, including writs. Article 38 talks about state to secure a social order for the promotion of welfare of the people. Article 40 talks about organization of panchayats. Article 44 talks about uniform civil code for citizens. Article 45 talks about provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years. Article 46 talks about promotion of educational economic interest of scheduled caste, scheduled tribes, and other weaker sections. Article 50 talks about separation of judiciary from executive. Article 51 talks about promotion of international peace and security. Article 51A talks about fundamental duties. Article 72 talks about power of president to grant pardons, to suspend, to remit, to commute sentences in certain cases. Article 74 talks about Council of Ministers to aid and advise the president. Article 110 talks about definition of money bills. Article 112 talks about annual financial statement, budget. Article 123 talks about power of president to promulgate ordinances during recess of parliament. Article 143 talks about power of president to consult Supreme Court. Article 155 talks about appointment of governor. Article 151 talks about power of governor to grant pardons, to suspend, to remit or commute sentences in certain cases. Article 163 talks about Council of Ministers to aid and advise the governor. Article 169 talks about abolition and creation of legislative councils in the states. Article 200 talks about assent to bills by governor, including reservation for president. Article 213 talks about power of governor to promulgate ordinances during recess of the state legislature. Article 226 talks about power of high courts to issue certain writs. Article 239AA talks about special provisions with respect to Delhi. Article 249 talks about power of parliament to legislate with respect to matter in the state list in the national interest. Article 262 talks about adjudication of disputes relating to waters of interstate rivers or river valleys. Article 263 talks about provisions with respect to interstate council. Article 275 talks about grants from union to certain states. Article 279A talks about goods and service tax council. Article 280 talks about the finance commission. Article 300A talks about persons not to be deprived of property save by authority of law, right to property.
Article 311 dismissal, removal, reduction of ranks of person employed in civil capacities under the union or the states. Article 312 talks about all India services. Article 315 talks about public service commission for the union and for the states. Then Article 320 talks about functions of public service commissions. Article 323A talks about administrative tribunals. Article 324 talks about superintendents, directions and control of election to be vested in an election commission. Article 330 talks about reservation of seats for scheduled caste, scheduled tribes in the House of the People. Article 325 claims of scheduled caste and scheduled tribes to service in post. Article 352 talks about proclamation of emergency, national emergency. Article 356 talks about provisions in case of failure of constitutional machinery in states, that is president's rule. Article 360 talks about provisions as to the financial emergency. Article 365 talks about effect of failure to comply with and to give effect to directions given by the union president's rule. Article 368 talks about power of parliament to amend the constitution and procedure thereof. There are various schedules to the Constitution of India. First schedule talks about name of the states and their territorial jurisdiction, Article 1 and 4, articles covered. Then name of the union territories and their extent, it is also covered under Article 1 and 4. Then comes second schedule. Provisions relating to the emoluments, allowances, privileges, and so on. It is covered under Article 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221. Under that, you have the subject matter covered as President of India, Governor of States, Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha, then Chairman and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha, Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly in the states, Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council in the states, Judges of the Supreme Court, Judges of the High Court, Controller and Auditor General of India. Then comes the third schedule, forms of votes or affirmation for the union ministers, candidates for the election to the parliament, members of parliament, judges of the Supreme Court, Controller and Auditor General of India, the state ministers, candidates for election to the state legislatures, members of the state legislature, judges of the High Court. Under that, Article 75, 84, 99, 124, 148, 164, 173, 188 and 219. Fourth schedule is about allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and the union territories, is covered under Article 14, 4, Article 4 and Article 80. Article 4 and Article 80. Fifth schedule is about provisions relating to the administration and control of the scheduled areas and scheduled tribes, is under Article 244. Sixth schedule relates to provision relating to the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, is covered under Article 244 to 75. Seventh schedule, division of powers between the union and the states. Division of powers between the union and the states in terms of List 1, Union List, List 2, State List, List 3, Concurrent List. Presently, the Union List contains 98 subjects, originally 97. State List contains 59 subjects, originally 66. Concurrent List contains 52 subjects, originally 47. It is covered under Article 246. Then comes 8th schedule, languages recognized by the Constitution. Originally, it had 14 languages, but presently there are 22 languages. They are Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu. Sindhi was added by the 21st Amendment Act of 1967. Konkani, Manipur and Nepali were added by the 71st Amendment Act of 1992. Bodo, Dongri, Maithili and Santali were added by the 92nd Amendment Act of 2003. Oriya was renamed as Odia by the 96th Amendment Act 2011. It is covered under Article 344, 351. Then comes the 9th schedule, Acts and Regulations, originally 13 but presently 282 of the state legislature dealing with land reforms and abolition of the Jamindari system and the parliament dealing with other matters. This schedule was added by the First Amendment 1951 to protect the laws included in the
in it from judicial review on the ground of violation of fundamental rights. However, the Supreme Court ruled that the laws included in the schedule after April 24, 1973 are open to judicial review. It is covered under Article 31B. Then comes 10th schedule, provision relating to the disqualification of the members of the parliament, state legislature on the ground of defection. This schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985, also known as Anti-Defection Law. So you find the Anti-Defection Law in 10th schedule la paaka mudiyum. That is 102 article and 191. Then comes the 11th schedule, specifies the powers, authority, responsibility of panchayats. It has 29 matters. The schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992 under Article 243G. 12th schedule specifies the power, authority, responsibility of municipalities. It has 18 matters. This schedule was added by the 74th Amendment Act of 1992, Article 243W. The sources of the Indian Constitution at a glance, table 4.4, Government of India Act 1935, British Constitution, US Constitution, Irish Constitution, Canadian Constitution, Australian Constitution, Weimar Constitution of Germany, Soviet Constitution, USSR and now Russia, French Constitution, South African Constitution, Japanese Constitution. All these constitution is a source of the Indian Constitution. My dear friends, in the chapter la நம்ம பார்த்தது salient features of the Indian Constitution, criticism of the Indian Constitution, அது மட்டும் இல்லாம entire constitution at a glance ஒரு go through பண்ணியிருக்கோம். இதை டெஃபினட்டாக நீங்கள் திருப்பி கேளுங்க. ஏன்னா ஒன்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் அட் கிளான்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வரக்கூடிய கிளாஸஸில் திருப்பி நம்ம ஒன் வேர்ட்ஸும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை, கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்ட்ரக்சரை புரிஞ்சுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்மளுடைய அடுத்த கிளாஸை சந்திப்போம். சைனிங் ஆஃப், அட்வொகேட் டாக்டர் எம் சத்யகுமார். நன்றி.